to ye adwuma wo Ubere no de broker kakra bia gum omo enimu ye no jai ska omo je anya asem keto to bi na fa kosi wontam ho ba bia nipa twam no na hwehwehwehwehwehwam wa package ne kama ahye rubber mu kama na edidadida so meto 1 cedi meto 2 cedis enra nwumre no na usika echen me pay. I tell you I'm for school any popcorn machine no kokko gibi wate and afi microwave eno so no etwe pa na se wa nyam no ete se Kennedy digital satellite for de na nasco for de ni bia obowa twa betwe ne light bill a wobetua ne nyasem ketwa eni ti koje microwave de yam no iron yam no cookers yam no na government workers nso so mo amowa controller and accountant generals no moji musika ewo ho no ya say Kennedy say momra na oba would pay yine ba na yahwe so ene mo amunim se de esiye no wo de ne ma maka nyina gi free so kopem eye ayo ade beto ne ma so na want to nkakran enha no esanse odwene enipa ho enkran womo wo wager old barrier wo ben traffic light na se pe enkran for momo de eno no ba bia Kennedy digital satellite for wono ehwo na womo wo enkran wager old barrier or ben traffic light na senano ame konkran metwe me kon se ya na me kokaso a eni nti metwe me kon se ya ehwe ampa me hu se ewo ho kakraka na eniema nyina de ebubo so we he de do so kra wo ho ni nyina no akwa akwaje wo de number ni ni enkran number no eni 0243 074 750 and 0244 385 136 ni nyina ye nkran number de o ma trama e nanso so wo kuma se yakra na abo a o mo be kire ba bia o mo aso ye baako enso so wo afa kuma se ya se enso so o mo family plaza building mo first floor ho na Boss FM edum Unicorn House wana unza otu ani esro say na Boss FM o Kennedy digital satellite o matro ne kakraka ene wo ho fro ho na onsusu kokkoje de wate ena say wo ba pata say Adom House he ye ya ya ben your friends say police depot ho Kennedy Junction wo de ka onza o mudin ena ye de aye junction no frako ho na so koje wo de enra e ho ne nansane ne e ho na me hu so obi akwaje ne de odigina kwa ho no je number ne sa fra o mu biom 0207 653 031 0207 653 03 meba 0207 653 031 aha so watchro ena ba kwa ka ho so eye 0244 385 128 0244 385 128 Kennedy digital satellite me say efie niema de ye adwuma ne de use so iron ne de hia no ofie ne nyina electric irons ne ayini nyina wo mo ni nyina bi wo de bowura ho na nso so kokkoje wo de wate aha nyame onsha wo bibia na enra se de ye di kankan ye no ye ko eye ye nana edu ansre sapon ye ne doti ye ne dom ene eye ba na nya asem ketwa nyame ya adoma kwasi ada ye beko Global Church of Grace eno no wo North Patase ye beko akode nyankopon ase enti abusua ene Patase man nyina ese nu ade mo be ye ma won na ahemfo ahodo ene atitire asafo ahodo chese eno Patase man nyina no na ba bia ye din wo mo e wo stores nyina obi atutum ai ma wo hunsa na enu abi hunsa na maami bi ekita chachaw ena wode nam mi hu no wo baabi ena me say hu no baabi etimi ya na me say wow na de na maami chachaw hu no de a wasese ekite afi na bia obi anka kire mi o ba me na me dwen hu se ohimpon edafom na bia wo de wadwodwo hu se wo beton ade no ya de na chachaw begu a me na madwen hu sa bia de ntisa am nkire me ya de na chachaw begu a watombra na dampe bo se me ton ade ma pa cho wat me ma wakwa aba ma me no mi hu no ya kose mi hu so wonam na chachaw be miensa ekitakita no nam sa ahemfo be mpa bo na aka ekita ma mi kire ya ansa na me se hu ni biom
ya pon ya kra na ya konam say hu ni biom say wo say kuta cha na onam stores na no nam say ti anwumre mi kofi ana me dwendwendwendwen nam say ya mamre kwan so omba chi wo bi a won mo abie ni store say na nada from ye dot ye na so de wadwodwo ho ton woni e ma ya de mpabo ani gu say ya obeyi wo cha na free ho aton wa de no just okay for mamenchia mi agasa minuanom a wo mo hwe yen samre Facebook binim say amanfo aye krado wo ho na efiada de ye de na ase kese pa ya na de ko Germany oba comfort mensa ho abaya nyame nka ho ye da wase papa ono na Friday we meme de ye timalak ena Masaratu so comfort mensa de Germany wo ho a fe obewuni enyina ya hye na ye nam eti comfort nyame hra wate ye remfi de waye de amayen erade nka ho na onso mu so wo Germany abonten so mayen ena biom so oba dan na amankwa so nyame nhra no de ne comment ba na wo fa ha no wo si ha nyame hra abaya nyame hra wo pi afei ye nuanom a ye bay Godfred mami Godfred you know ono so amanfo eboa ebina hana kumsin was locals no dey ba no na abroad for so dey ba yate ye maame Minta Margaret Minta or Canada Toronto onu say or the 500 buy na edano so ma elder can say your sister baako and no cry me boni din ono so the 300 aba ena I'm say Victoria yeah wo me phone no so elder send the mommy wono so de ne de buy ena Mr and Mrs Bonsu almost so de ebi buy yeah amount and I'm saying so 300 ena ba kon so on the other 1,000 more ena ni nyina ode aba ebinum so 550 10 na ya na manage ho sa 10 ni 20 ni 5 no ma yonwian keka mbob no na no so aba be yesika nti ani so na me kase ye ba no yenwie se afi no awo second one se ye hwe ani mu se ye be third se de masi aboa yi de third no ebenya abaso nyambo a ne third week na e wo se okro no nyame nhira mo papa adomdom ye ne a ye de crash no e picture e beto so na mami enra ya ka case bi wo ha say ana say anani 3 days kra Abigail dear Godfred dear oba ha say na wo South Africa na oni ha ho ti na ha mani mu ma na mami ni kan kasa asem we say emrantie ne mabaawa moye madwen se mo be ware sabi odo wo ho de nanso so yemfa wisdom nyansa enka wodo no ho mami meboa sa wo kasa me dwa no ane sa me dwa na me dwa emwa ebi na ato Godfred a na no ode na semba ha sei wo kwa sorry wo hunu oba wo Ghana ha ya wo feel say wani beje no ho wan kan kire no okodru South Africa ena hu say obey wani je no ho ni nyina na ewo wo bodwetai ewo Godfred wo fie ha ya sesi ameka say na empanimfo ne wo mo tena se aka asem we say ama eto atwa na dia afri mu abanie meka say ya no Abigail ewo ha ni nuanom wo ha ne brother pani ne nere enso so wo fie ha sesi ya nanso ye ma omo emma mframem esan say said your Godfred si be kan asem no ye tietie mu hwe ye na nkyeremu wo enye de oka ye ni nyina ena efa ekwan mu sort ase ena na me di kan aka no Godfred wo hu oba no wa mo wubusuani bi mpokra amane se mahunu oba bi wo ha eni nti monkosere no mame ena abi nsusu nkola asem ono nsusu ye ne se wono nsusu anka nkyere wo bia na che so wo mienu ena wo mo ye calls ena Godfred edi mrika na washa ase sende ni nyina ya de ho pepes na bo Godfred
ye wie ni abesese ni nyina eti dio sende ba ye ni nyina na wo so de ma ne to aduane ni school dia ne ho ahwan ni nyina no omo de ho nkrata ba e kire se nye ni nyina ene ye nokre ene bia mu nso so no wase o sende sika de ma no se no de daachi bi me na obeware eni ti fa sa sika we se to ho na me ba me fra kwantuo mu ba na ebia ye de aye bibi aboyen ho bra eno na eraba no eyiyi bie ma ne ka sa 7,000 na work no na 7,000 na Godfrey DJ eraba no so asese se o ma ne ye mu bibia na ni nyina no medofo me ka we na ma na kwa akosi se de be ka ma na akosi no ye be san bebo ni nyina tofa ewo afidie so ha enye ne cause empanimfo ne busua ni nyina Godfrey wo ha Abigail wo ha nuafo ni nyina wo ha sia Elder Frimpong no ene omo ebekasa ye wie kra no na omo nwe ya ye bekwa akoto aso de besie no ye bebo ne tofa na ni nyina nkamfu ano eno na me tu emaba ne mrante ne fo se yesesa wo do afuo na nyankopon ni mu a afuo no enya yie wo so wo betwe mpra no wanka nkyere wo maame wanka nkyere wo akra nso ni krom ha me ka Godfrey uni krom ha wa mo bia kwa nkosi wa na mu se mahunu flower bi wo fie hanti kwana kokote mame na eraba no so abusuafo ohun ebi se ni ho eno ansa wo sende ba eno ansa wo sende akoye mu mienu nko a enti mesre se yade Abigail number eto adofo yadamase I tell you Agyapa Afutuo amanfo a muni ye mbom ye adwuma no yadamase pi ne bra se ma cause dia yagibio na bi di atam na bi ya ka etu yefo na mse ansa na etie misrebo asem no abi ene ne Godfrey ni nyina no ye beka de se entwa yie nti ene abi wo ha se ya o ma afidie no so o mu nyina obi a ma afidie no so biom na mom misremo munyai Abigail frɛ mu amofrɛ tu no fo no yedamase ena mu amofrɛ di na tem no nsusu no ayeye asem no ye bebo ni nyina tofa nyame ya aduma Monday ye de ni nyina ebebanti de ewo ho no nyame nhra mu bebre nsusu afe nsusu updates bebre wo ho mi wie no ma sorry se maka se enne eye Friday enne eye Founders Day eninti ye yidi asi ho na mu wo fie ema ne mema awarefo esujafo ya mu wo fie na chese mu so mo de agyegyemani atie aware sem no na etimi aboa ye nyina me mitie pa me de tutu eniema bi ho na me de abo me bra na wonso so tie na de enye no na wonso so wahwe na ode aye Kennedy aba ene ma me ni nwie preko na afa di aka ni nyina no ye de ama ma Saratu mi wi akotena ba bia ma Saratu tie na ne ma ye ma so sei na matie eye awaresem de beba me ni nyina na discuss enu nti de ewo ho no ma me fa akwanya we sei so na me nchia eye Kumasi Central Prisons me ka female for no erade nka madam me ma wo aha wo ne wo mpe wo nkoda ne wo mpanimfo nyina a female prisons female for ni nyina others prison officers ifri mpanin so kopem enkoda so wo mu buade wo abontene a wo beka se wo mu nim nyame hwe wo mu nim nyame a nkasa eninti erade nka mo ho wate emre semu yebesan ababiom sesei nyame ya aduma yebesan abeto aye nkomo no so meboa aha okay sam radio me yana ma be sorry na Kennedy eye PR no wono ankasa wo ha bra pini ana me hwa ma ya metimi ahwe anim wa fidie no we ya dia sa na ati ye mama Saratu akwa abu mama akwa abu ye na manyini yakasa me se manyino manyini odiyaba wan ka asem enti asem anti so wo kai odiyaba ntini okay
no. Nim say ne opese oye nenso Obeye. Bia o shira ye. No kwasema. Today will not be different. No. No. Amen. Okay. Ma wa asem bi o kan dia no mehu so wo ha. Na wan kan ne sa dia me ka se nyama wa kwa ba. Okay, yeah, call Kennedy Digital Satellite for ho na Bema. Akwaba. Yeah, I know. Let me say. Well, you are the young call. A man for bar. Hey, wow. Easy. Oh, Kennedy. Say AgyapaAfutuo dia, o de your home boy ania. Hey, o kwato kran kasro da. Bia wo bia nipa. Say nkasro. E show. Gidi. Wow. Mama na metu bu so asem ka. Dia hin. E mo dia hin. Metu bu so mama. O mo ka se. Me so he ntu dia bisa. Mama, why na enya da je juju mu sei. When tare na ehye mo. Masara to be so. Mama, why? Ya anu a. Ayi fufuo. Mama. Mr. Kennedy, Mama, is it problem? Me near me here popcorn machine. Hey, fufuo dia, that's why they can. And as a fridge kit to every DC care bodo. Mama, any problem? And nyame aduma next week ye ba mama. Ye ba be display bi o because ye be bibisa ya. Ye be bibisa. Na fufu machine no de ye domestic na mama. Eno nko betima isu no fie a enye fufu nko na wo. Ebi mo na me ka se wo ababi ebi ya wano ababi wo pese hwane ma wo de guma na oppress a ebeyi oh sir mama of course aduma ye bebe ya fa be kire na amanfo hunu preko obi kra wo salad wo cabbage nya fe na wo ebe wo de tum ebe twitwa na kama wo salad ebeyi bibia kama ewie nso a asa wo fufu mo wodi tim obi go bizam say na se wonya gye baako a eye dwuma bebre ai sa be no enti me fa be kakra na yi kakra mra na demonstrating ye bibia mo bia hu say Kennedy Digital Satellite ka say ne ma papa home plans ane bofo a ma osa Kennedy hu a ahwe no asa ni fifi no achaja wa me say niema ya na ye me say obi adwumu ba on say de adi abai afa ni aba try asa de ye asa de anye asa ye we de tie rubber en say oba de no ma me sunsum ne sa ne ma na mfanti eja me aso me pesa me am kokko ji no wo ba bi say ya mo no a company no say baby amawura no mama de ma Kennedy dance so ko ye say mama ye say what about the TV we Kennedy yes am warranty warranty ni che say ade na wo de kon unya problem a ye ho na wo beto no ene ni me fridge ni say na minim Nesco ne da ba me toye no e ma me 5 years warranty ba bro sa so nyare and as say open Nesco hu bibia open Nesco TV open Nesco fridge open Nesco air condition Nesco deep freezers nkit we dey this so air conditions 1.5 horsepower 2.0 2.5 air con animum freezers dey this one yeah brand near Nesco mama say baby obenya good and best price e Kennedy a share na dey kwa say omo a omo betu akoton eno ne hia me no omo bo na e different se bo no e simple anateku na adama se de tie bia wo ba ye sa tew so se ne be ya ba bia wo be fa ka akọ wo betimi ne Kennedy bo na gina pelo bia nga se me se ko Kennedy ho because me nipa na eni omo didwa enipa be fa de firi ho no matu akoton nti okona ne de ne wo so da obi a ntone de no be sa san ho ba Kennedy ho nti Kennedy se ne be ya ba bia wo ko bia no enipa san ho ma hunti ye sa tew so se ne be waka ho Only Kennedy a gina pe. Mama nipa papa say ye to na say. Debi. Me fa konya wesu ni ncha director what? Yeah. The director will be a chap papa ni pussy because nyakopon na so for the past years the home appliance be adum kind of my. Oh first na me ru obi dem na condition bo na me machine. Oh ska wo. Ai. Mama I just say no ye wunya kosua ba aku dia. So what the bronya. Mama me bo condition bo e wa ha. Oze. But the air condition price and that's what the air condition better. Mama the price better to ya. They be the price to ya say ya pese obi ehun say Kennedy e buoni ni. Enti bra ho no be hwehwe price nya unya uwie a. Ja ho na ye de ekọ. Me na me wunya so be. We ja ho akọ Ye de mama ye challenge you through. Mama can say me. Okay the book of Acts aho. Paul no kokoro su ko preach ni efom ekro na efom Berea. Bible say na say Paul ke kan nsem ni nyina wi no preach wi a owi na Berea fo na sa ko fa twere kronkron ni hwemo hwe ma hwe se sem na papa ne kan eye no kre mo ene me no ya de say bra na be hwe uwi agya hokọ na sa bra ne be pese sem na de bi betena ye kan no eye no kre
mama Kennedy get satellite we ye fa akonya we so ne achi obi biara o hwe AGYAPATV ye chi obi bia director chi obi bia mo na mo hwe baby a wo hwe 3.2 mu wale bia wo bia o hwe ewi ase afa na nyina bia so se kra ne kan kira brochirefo no se ekwa se mfa TV ni ayi no ma ene meka sase mo se no ba mi ento bi wa ha ma ha ho ko Kennedy wa aswe ho ma TV na wo pe fridge na wo pe air conditioner wo pe microwave kettle bibia mama do you know bujam se ho na nya daje adwudwum ntuma kama say Antoine de free Timalak mama one day Timalak nyame shwa mama unim there were types of machines be the pam near me ti say of course. Oh, okay. Mama, who fashion designer no her machine or the pam, the friend industrial sewing machine. Okay. I don't know, I can see yes, she camera. Always from a video, so Mama, open the new wall for papa. I can't see wow. It was why you do to say there were types of machine beer. When you be a bit me, and your machine be a bit me, you. The friend industrial sewing machine. The any crack, I ain't been pioneer styles. Sure. Now the end of say, what Betty. Mama, but send you working. Because mama say fashion na be part of school, ko secondary school, so called mama call polytechnics here, or fashion design, so called universities in Bebia. We say abe course nipa omusua. Enti junior high schools no more day we ni bi. The papa first year no ya die ye no no chance eno ko opede papa ne boofo a Kennedy so ba ye to bi ene industrial one for fashion designers ka no fashion designer ko ne ka be boni ni bo na ba so ko mama wa pamontade ne hyem wan kasa me ni giaje me nyame hyem so mo ho kwa mo ho afisi watching mama Kennedy so ene ne yewura no e be betena esi home appliances e kind dada setena ye ntimi nyim free de ye ne dada mu mama yentimi ni TV free asetena mu yentimi ni fridge free asetena mu yentimi ni air condition free asetena mu iron microwave kettles blenders mama fufu pounding machines meko machines blow machines stabilizers ceiling fan standing fan yentimi ni free and dada asetena mu enti Kennedy say eni ma say e kan dada asetena ho de eni obi pebi ato wo so nya bi to e wa bra nipa no omre ho eni sika keto bi ekura wo bia no mama e wo so wodi nya bi ye de eto senti na Kennedy aba yes upe TV ato upe de papa na ne boofo mama ye niam de ye papa na de ne bo efo no me niam de papa ne bo sef no ma say into be bia obeko bia Kennedy ahye mama numbers ni tudwa omo tie FM no ye sremo ani asua ye no ba bia bi wono ye ni tudwa wo wa opese wo ba wo ifo a mama ye number ni hia ye for telephone number no ne free ne kita hudi be person ni de bia fridge na wo pe mama said in the kai Nasco fridge na wo pe Nasco deep freezer na wo pe Nasco TV na wo pe Nasco TV mama wo pe 32 inches wo pe 43 inches wo pe 40 inches wo pe 50 inches mama wo pe Nasco deep freezer hold fridges de didi so mama baby obenya de ne boofo no e Kennedy digital satellite mama hwene ma efe brand new kama ne bo nso so enye and unya count numbers ni wi a some teachers Oma abanya juma yefo no so no mama papa me say ncha director bi obi etwa puse wate odwi nipa ho dodo mama numbers ni ye 0244 385 128 Mr. Moye na ehwe screen so bo say ebi no advert ba be fa ho na egu ase kama number ni ye 0244 385 128 and 020 765 30 31 Inti numbers ni 020 765 30 31 Offer telephone number baby wo bia wo say wo be so ni dingita ho wo pe fu on the machine de ye adwuma ni bi de ye adwuma mama ni nyina bi ma obi mama ona ka ba adwuma e fo atem director tena say no say no abayjuma efu bi hold ma o ya abayjuma ni wo si so kwafe na ya me do mo wo afena ni pe kakra odi ko to TV asa mama enti Kennedy so obi o ya abayjuma ni sika fa controller and accountants general department bia no open Kennedy ni me bia to mama open Nasco fridge ato open Nasco television ato open Nasco deep freezer ato open Nasco air conditioner ato open food pounding machine iron me ko machine o ka ni nyina bom o de atro ne me ni nyina na fa bra mama sese ama no ama no uwia ye ma ohun se ne ma ne boni mama ne boni e fofo to do pay slip ne ba ye no tena se ne no wa ye hyehyɛ ye de o pese Kennedy ntene ne yeti ye kase ye de pe kase yeti se e bi o se mpacho bosomi mpacho be se o teme 1 Ghana cedi ni ate 1 Ghana cedi okay bosomi e pese ye to
50 cities any betie boso me oh we dey be me yen tete boso me monte me 200 cities any betie na de di ka kra se e ma ne meme nyina je hia so ya ba adwuma ni o sika for controller and accountant your department asa and one the your person yet na na yet be bia wo bia fe no wasu da wi ope air conditions akobubom ope ceiling fans ope gas cooker with oven ma gas cooker dey see only before burner 5 burner 6 burner electric cooker o mama ni nyina bi upe bia to na mo sika ni nyam no wo ya ba adwuma ni a wo do pay slip ne ba hye ne ka wia ye wie hye na ye niam ni nyam mama wo do kofie na fe de te kakra se de be ya ho be dey I don't know obi frame me and was saying to obetimi abetuatua sika ni bi ato ho eso a na wa ba abaji ana obetimi yesa omre ya se ho okay onye abayadwuma ni onye abayadwuma ni opese oba no betuatua ni sika ne to ho e bi oba re be hu fridge bi eye 1 cd eye 2 cd eye 3 cd eye 5 cd dem we so on dem sika ni 50 pesos me de to ase na me adma da foforo ye ba betuatua na watch bia busumi bia betuatua na so mama no be forward ye ko mama Kennedy ye nyewe ko de betime mama Ghana fo mama ene air condition bo nie e de condition bo betuda ye de fridge bo betuda aso ye no ya sanche waja ene enkran ho waja ho ene kumase na patase di nya betuda mama obia ope air condition ato 1.5 horsepower mama air condition ho me be mi busa bi o kire ha omo me 3800 me come ni be mi se busa biem omo me 4200 mama Kennedy si there bi ebo we die enipa se ni betimi ato ene ye hwe de no se hyi oba Kennedy aso ope air condition 1.5 horsepower mama obeto no 2989 Ghana cedi na no ka asem we na me ka se mama no kre enti na me se biria fo no sa ko hwesensem na no kre mama obi a wotim bia on samra me hwesensem na ye ka no no kre mama me sere obi a ope Kennedy bia no ya so ye nie ye wo adum family plaza building first floor Frabosane bra me fo ni be bo akonhoma ne hu se TV enya unicorn house opposite wa the unicorn house there obefa unicorn house anim ho no ba asime road dim na se de okokeje tia no okay into the mama odu aduma also per family plaza building no okay we are confused but number na dey to bia no offer number na 0244 385 128 mama your free be friend table top double door and me the price so can we mama sa table top double door Kennedy near the bo for pa na price dey 1600 and oba so ho be dey 1489 Ghana cedi mama obi open Nasco television 50 inches mama we be ko bia beto 3500 Kennedy the chance to say she ya dey about 2890 Ghana cedi obi otu bia ko ton de obu anka ho we ba ko dia na obi betime to mama the TV ya ba ye fe no smart TV e digital seller size smart ne che say e be so ko internet we be so ko Twitter be so ko Facebook and no for internet purposes and no o be say o connect phone to TV now ya the say TV ni bia ba mama ne bo say for say TV no baby o be ko bia no mama o be ton 3000 Ghana cedi o be Kennedy a share no ma o be ton 1949 Ghana cedi we can throw no 1000 you know ya dwi ni pa ho mama me say baby ko bia ton 3000 e smart television over Kennedy a share mama e bo na di tu da no obeton 1949 Ghana cedi dia aka no ko be 1000 o enti no break enti ne so obi amara Kennedy open home appliance open kettle to na mom Nasco ne me bia open Nasco TV open Nasco fridge open Nasco air condition open the this ahodo ni nyina mama bia no ne be chen eye Kennedy digital seller mama na se the two dwane asore so me so kan fo nyina promotion ko so bi say na Kennedy ne stores ni tio kakra na ahodo industry so much mama ni we dey find industry so much fine wanka fine so wo standing fans ceiling fans stabilizers bibia mama no mess no frɛ bibia bibia frɛ number this is here number is 0244 385 128 0244 385 128 mama pata se hey ya okɔ Kennedy ho Adom House Kennedy Junction on my ho enkrafo nya so ko wager old barrier kokuro bi te junction travel na se na mu madum de your family plaza building first floor mama timi mo bia han ho biem se home plans all be about
tirima company be mu na mama ye nyina ekoto ne ma no eye Kennedy digital seller ye pro blenders ahodo washing machines ahodo o kan say na asem person so na be fe ne say ne boni say fo sika keto bi okro bia mama ye so gura Kennedy aso no ma obetimi dia to ade enti ye sorry suwe no number ne ye 0244 385 128 0244 385 128 mama so home plan so you about tirima company be mu ne ye beko Kennedy digital satellite mama nyami shop so mama ene efia setra ye de akane ene so ye nsrade o fufu machine beba my only problem I say me tie dey me so ni problem me abusuafo de ye ka ede achro emra Kennedy digital satellite PRO sorry no de make achro say ene ye nsrade and I stand mama je we yin enfanye dabi pokotobi kwana koto wo de efo na wa wo use we wa wo horo ho kama wa pepa ho kama ne si ho wo be use ni mfie mu entwe light enya hwe eni nti kokwajo de wate nyame nhra wo so be ye ne sa medafo mene eye Kennedy digital satellite fu awie de mami ntwa me ho mra sisi a enke bi kra na yetimi commercials ane de dia ka ni nyina no e de ama ma saratu na yetimi awura awaresem no elder NS Frempon so e wo fie ha se ya e che se Abigail ne yasemu wo mugusu nti mi twa me ho abasisi a beer Amen fufuri yeddaw me pocho balance na waka no fama mo wo fufuru ye wo fufu tintintimo Kennedy fufu machine ani ye de ye adwuma wa machine pani awu se ponene wo ba ye anche me de wo ko Kennedy digital satellite e wo wada wo benya de wo de be wo fufu fie wate Kennedy digital satellite na me ka ho asem ahani o fufu pounding machine na me ka no enu nini wo ba Kennedy digital satellite nyama wo benya bia atro e commercial fufu machine, flat screen TV, washing machine, fridges, industrial sewing machines, air conditioning, any home theater. Woba aya wager old bar. Yawo a traffic light na se opposite Kokrobite Junction. The number no 0243 074 750. Kumasi Swa, Edu Family Plaza, Patata Swa, Adum House. Number no 0244 385 128. Kennedy Digital Satellite. Aya electronics papa. Efi. KBA, a money for the Papa Fia Brochaba. Yeah, the mixing mortar, any concrete, faster than ever. And for the Yina, yeah, the man, a bonus so deform. Ayo, make can Fujuma Kwe, ama Obi Piara, or ya construction. Tisamia, na open the Jumaye, AgyapaTvOnline, and to we a contractor, no we are quine, any Mugate, KBA concrete mixer, rental. So we see a brosign, a mu concrete works na. KBA concrete mixer, rental, filling station. Manhole, any jumedie bia wudia, ubehia concrete, need to drop KBA concrete mixer, rental. Simple and short. Somewhere and crankre. And now say jumekuobi. Say a concrete in kwana mube gudia. Say obe fire infidie bia. Simbaka krebi. Na wajie. KBA concrete mixers nini na. Yamonon kwan. One huwa dine. Na waboy juman tente. Wope bakon. Ana duduobia. Ye wakumasi. A Greek ejunase. Frayane. 0543 595713. KBA concrete mixer. And you back on the next level. Whole wide world. To the whole wide world. Odofo me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba
abɛɛfo kwan so a yɛfa so ɛsa yade ahodo a ne nyinaa so yɛyɛ bi ɛwɔ Abe Herbal Clinic. Wo hwehwɛ Abe Herbal Clinic akyira kwan a yɛwɔ tano so apatrapa new site ɛwɔ Kumase. Wobɛtumi so afrɛ ahomatorofo yi 0243 345 392. Say your hum and will be the area to a bravo so I'm Sibra Abe Herbal Clinic. Abe Herbal. Matsia Kamiso. Abusaka kraka bi wo hanu meja tom na rewu sebe wo me se abofra keto wanya 2 years aka dai ba kum nti African Spider-Man bla me ya abofra keto yi mo na nipa ho hia jeda bi koso anu ti kame ho ne ko hwede won bia expectation ka African Spider-Man ne ba be se wo abofra yi ba preocupe ne hu se African Jack wo ba be se wo abofra na wo secret kura no anything Imboost Herbal Mixture. And only me secret. Na dia na ye. Na me yetua na ma kaka e form. Ana police me di one dance tell me say menye na me nso hwe. Na me so hwe no. A boost immune system. Ama say me train na mente bre. Metimi di kama. Ama kaka wodwom so ekoso. Me kura so me ta yale ama mai latitude me nya ba ko. Enye je ne koso hwe. Hey, Spider-Man, what are you going? Ho fa me kura chen. Ubenya Imboost Herbal Mixture ewo pharmacy anase herbal shops apimfo eni nkola omundi fie dumienu enom FDA agidwede nkatwe atum. Me mama kwaba eba Timalak Enterprise aha ena laces apapa ewo entuma papa ema ne mema de ohwe me benkum ne me nifa ohwe machi nso a asante bonre kente papa pa bi ena etwagui eye ntuma emma de ni nyina bi ubenya bi ewo ha no musei menwano ma yasre mu ade type bia bi no ye wo bi ewo Timalak Enterprise jewelries apapa a empo emma de watches apapa ye wo asomade komade na bags ye ton wig apapa ye makeups Timalak Enterprise wa ton so agogo ye be government hospital no ye ni dwa no na ye opposite Abrochefo mo amokro mo ha baby bia wo bia ene Timalak enidwa fret Timalak ewo 054 583 0347 Timalak ene enidwa na obenya de papa a ne bo ofo Arante na dai Misisi o sister misisi se me pejade a me ntimi kura misisi me ya oh any osisi di aje Cement Vital Herbal Mixture eye pa se osisi yale dia Cement Vital Mixture eye misisi yare on koko pepito hello sister pacho me pe Cement Vital agai ha sa no kasa agai Cement Vital Herbal Mixture ene ne capsules se fa se usisi ya oya wa wo trase che driver fo ene obi a owo sisi mu yare me chew Cement Herbal Mixture ene ne capsules ye bol na se agan entoma obi oni fie du wo enye ma pemfo oba o ma akwada no fo enka FDA agyedwade nkrato atu Power Specialist Herbal Hospital ema mu nyina akwaba e de ba Accra branch yi mu pokuase kwabenya main road no so aha ene omanfo a ya wanya fracture jesa wo na mu abuo africhie na empokura wo susu se bia obi na ato omaduro wo mom konya akwanhia pra aha na onya yaresa Dr. Kosua Aduaya enipa yenim na bia yenso ka na ahwere numa najo wo bedi wato ho ahwew se ebeto a no asori akọ Power Specialist Herbal ewo enfidie scan ya hwehwe wo nipa dua no mu na ekse yare kura hawo wo do mu nduro na anam no asan yare kura lab nie massaging room nie dispensary nie bibia de na kwen ebam yare entenka wo so Bra Power Specialist Herbal Hospital Emma Honto Accra or Kwabenya ACP Road Kumase or Feyase Wani Josbro Filling Station the Division Mum and Attack so Anadi Estates Customs Road Ghana have a Biobia will be Anfre 0244 54 44 22 and then 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis B Ayarisa Fian Kas We are some paying for cash and we say a pomodrin and usika. Me did Dr. Emmanuel Amwa. Me na me da Pest Knowledge Natural Health Care ano. Na Pest Care ya ma apomudini papa. Bruni make us quality health.
bibia e how fa apomudi ho fabra peske e be hwe ade bia e how bia no fabra peske ho beto me didi na nanketia a no atwete chima na beye enna kakra ni me nyayare bia na me tiase kra me tia fom na me na me ye me dududu me check na yes diabetes na pressure na anche na madam for be introduce you first care mami be hu doctor no kure ni yanu animu ni ni service any say the wosi ahwe me yare ya na eye mi ti ni me nan ni bibia no emre tie mu no ni nyina no ekọ me nan ya na me tia fom a na ya me ti say de me tia fom me na me de hempabo a na mpabo no nyina atwe fi me nan mu nyina enei ni nyina ekọ enti me kan for first care mo biara or diabetes or pressure sir for modern na be hu doctor no so ye good one na nurse for obo mbe hwe okama we ya ni nyina ebekọ within short period se bibi how ze opa adwenche bia with my friend no be se gu ase no e be hwe ne atio ya ball kama e locations no Accra e wo La Paz Nyamiche Junction ho ne ye wo odu ofre ne e be jo so oba Kumasi a e wo Bantuma Jira about wa e wo Medlab da no achi baby ani e wo about ha eni sehwiman bank ne wo da ba kum sehwi yo so e wo mpumem eni Church of Pentecost ene die ni hwe takwa so e wo Roman stores eni Zenith bank ene ye opposite odofo me so say ope honama etiapo a eluku attractive a e shobo say bra peske unu hu da peske quality health. Happy Founders Day. Yenim se mo relax e wo mo fie aban ade edei acheyen. Se yemfantine fie na yandwendwene ne a happy ye panyimfo no eye mayen. Se mo relax e wo mo fie. Enti e da o mase. We want to thank every individual, especially our listeners and our viewers. Today is Friday. We appreciate your presence every week when you make time on Fridays to listen to our teaching on marriage. As we have always said, it's all preparing us towards our flight to heaven. We want to make it to heaven. That's the bottom line. So we wouldn't want marriage to stop us anywhere on this critical eternal journey. And so most of this teaching is meant to cause us to come to our senses, you know, so that for some of us who have simply taken marriage for granted, will begin to realize that it is serious business with God. Yes, it is serious business. So we are still talking about the potentials of destroying marriage, factors, circumstances, individuals that can destroy a marriage. Why is it so important? It is because Jesus Christ himself said, what God has joined together, let no man put asunder. And yet we have situations, circumstances, and individuals who can bring about that destruction, you know. And so today we are going to personalities. We talked about unforgiveness the last time. We simply refuse to forgive one another. And that in itself is usually the last factor
that breaks the marriage. Today we are talking about in-laws, the interference of in-laws in our marriages. Before I continue, I want to wish all of you a happy Founders Day. I know you are relaxed in your homes and you are thinking about what our forefathers did for us. And as we hear their bravery, their sacrifice to bring Ghana to where we took over, we should be asking ourselves how far we have come, how much that we have contributed ourselves to bring us to where we are today, and let us repent. And make next year from today much better than the previous years. And near the sea nim say yam she ya etimi say ya ware bebre sadie eguoma ware enti aware say no enye no an se wososo a woni ama wo dwane bebre aware asay nso omoda so tifie ho a asay enye aware as far as nyame ye consent. The fact that one sister ne niama na ehun so omo nyina fa dan baako awura mu no ye nyina ye nim say ya aware nanso agu nanso nipa ni so ene betimi adada nipa asa adada ye ho ba ye ntimi ndada nyame nyame a onim se ne ono nyame chi no eno na asi ewo ye ne yesu ban no saa na ode be ebu yaten enu nti ene yatwi ya adwene ekosi niema bi aye ya yankasa ya adwene kura mbaso sani ebeye ni eyempo emfa ya ho esese efa wo ho sesitetiru sa wo ye kristoni a wotie mi esese emfa wo ho because ade no a wo ye no ebia na nyanya mefe ansa na ye mayi ebe ware no bible akatu hodada da nye ne asem ye ka aware ne ye ka se eye creation ordinance nyame bofra ntiase mfitiase enu nti na aware wo Genesis oso oberi mebe fi na jane ne na oboso kan eya yesi ejane na ne gina homa busua ne nyina but omumienu dia nyame abo omudin se pen esese omumfi enu na ye starting marriage in chirechire 2 years ago ewo program yeso ye chirechire mu ama awofo anya omonte ye yeti he yenso ye awofo no abi ye in-laws no abi sasa ye manu anyini eduru awade a nyame de emeya mayen se ye nhwe omo so ye ntete omo kwan omo befa so of nyini a omfiri so ena wa hya nkwala yi so se omo buyen enu de ye kan ye nije omo nyini eduru mmiri bia nyame stage omo eduru no they are moving on to the next level and ya wofo monhwe monsan na momo monko eno omo betena so a kopem so owuo ebetete omo ntem enti bibia wo pese wo ye wo ba abremu no hyase na ye ne because edebi wo ho a nyame no ankasa na se omumfi yenja omo na omo nko entoa so nko tena se mbom embo omo bra wo tete ni yi a enya ade ebe ha wo because wo nim se wa kire ne obeye omumie no ti nko ayi akontuo no ase yi a wo be hu se omo betu a ansam bia emma ho asampo ba ho asa na ete eye nipa akontuo enti se ne eti bia no nsam asam beba ye nipa mfomso eben ye wo ye weaknesses ne ye strengths ye ni aware ye pese we munum de da bi bia ni babia bi be kasa akire wan onye nipa bio se ne eti bia wo be ye bibi meka bibia enya wo de sa na eti a ye nyina de te enti e pese ye hunu se papa ne mami ya aware mu bible se ye nja ye mayi
no mun konko ware no kwan ya yesa fa so ebe wura ware anim a we de na adwene begina ha we nso de na adwene begina ha aye hei ama emayi mienu omo so omo ntimi ntoa so no na ma ware na asai no enu na ye ba behwe. Today we are going to talk about in-laws. How in-laws can affect a marriage negatively to the extent that it can destroy this marriage and eventually even break it. You know, we should be mindful of the fact that this institution called marriage is God's heartbeat. Every plan he had for humanity is centered on that institution. How well it is managed is so important to God because everything springs from there. It is God who gave children to their parents and told them to bring these children up in the way they should go, and when they grow, they will not depart from it. And it is that same God who commanded children to obey their parents in the Lord, to honor them. And it is the same God who said, when these children have been trained in the way they should go, one of the ways they will eventually go is to marry. When they arrive there, he says, leave father and mother, cleave to your wife, and the two become one flesh. We'll find this in Genesis 2:24 and Matthew 19 and the 5th verse. The husband shall leave his father and mother, cleave to his wife, and the two be one flesh. That is the point God who gave these children to us. He is now telling us that at this stage and point of their lives, we should let them go and start the second level of their lives until death do them part. So we need to know, and when Jesus himself said in Matthew 19, the 6th verse, that whatever God has joined together, let no man put asunder. And that man includes in-laws, mother, father, and everything that we talk about as in-laws. So today we want to see how in-laws do this. How they manage to get into the marriage and affect it negatively. So who are in-laws? In-laws are the relatives of your husband or your wife. They fall into two categories: immediate family members and the external family members. The immediate in-laws include your fathers, your husbands, or your wife's mother, father, brothers, and sisters. That nucleus family. The external members are uncles, aunties, cousins, and nephews. Now, their impressions about a wife or a husband may help to brighten or mar her relationship with her partner. We are talking about these two important people. So how do they get? They are supposed to leave husband and wife to marry. How do they interfere in marriages? You know, when we started this teaching and we talked about living financially. One of the ways to live in preparing to marry, if you are still a single listening to me, we prepare to get married. And one of the ways is to make sure that you are financially responsible. I'm not saying be rich, but be financially responsible, because marriage goes with responsibilities, care, provision. You know, you have bills to pay that you didn't used to when you were staying with your father. All this makes it important that you get work to do. As a matter of fact, the first husband who was given a wife in Genesis, called Adam, in Genesis 2:15, the Bible said he was given work to do in the Garden of Eden before we arrive at Genesis 2:18, when God said it was not good
that he was alone. And then we arrive at Genesis 2:23. He presents this beautiful lady. He made sure that this guy was responsible. He was working. He had what it took to take care of a home. Children are going to rise out of this family and they must be taken care of. They must be fed. They must be educated. Provide good health for them. It takes money. Now you get alone, you've married, you take your wife away, you get there, and you for one reason or the other, you can't even provide. Definitely you will come back home. You will come back home. So one of the ways that husband and wife allow their parents to interfere in the marriage. I'm not talking about parents visiting them. It's their right to visit them. Leave doesn't mean abandon them. Leave doesn't mean reject them. No, they are still part of you. They will always visit you any day, any time, especially when there's a need. They are welcome. But they are not part of that marriage. That is clear. But certain situations will let them come in. If you, this husband, has to go back home and be begging money from your father and your mother, and your wife, as a result, has to also go home and start begging for a cup of rice and then a quarter bottle of oil as often as possible, you will get these parents coming into this marriage. There will be what the husband's mother is saying, and there will be what the wife's mother will be saying. And before you realize, they come into that marriage and everybody is complaining about either the man or the woman. And before you can say, Jack, it is all trouble. It is all trouble. Because your lack of financial capacity to take care of your home as a result of laziness or whatever has brought them back strongly. You know. So it's one way that we bring, when a husband is financially impotent or bankrupt, he's likely to depend on his parents. This dependence sometimes enables parents to interfere and give directives that could affect the peace of the marriage. So we are wejuma, and I want to yere etimufie, and na niamu peno at least niamu bedi die munchini ensre. Obi antimasem na so do such with them mirifa na problems wo ho a the first place I wo be kono anywhere wo fo ho na wo kono ba ko mien no ma ye fed up na kunu start ebusa na wo yire no to ho ye den wo yire ma men so start ebusa na wo koto bonku kunu no o te ho ye den na ye saf ye frɛ wo kunu koto bonku kunu a na se wo asam neba asam neba me ko wo ma me tifie emu kakra wo abenu amankola yi ekeketim eba obai na dro no so hwie bi ono se de sai wa ware what you say enti sa sunu ena do omoba. Number 2, conflict resolution. Send your Missy Kayan. Nia edi ya mame no mo, ni ya papa no mo a ye from in-laws. Edi ba wariye no mo. Enam awuf ayi awarefo no ankasa na biye sa do no. Edi amom. Ya was certain ayi but enne ye pese ye mfa ya adwene simienu yi. Conflict resolution. Send your Missy Kayan. Awariye biya asem wom. Me hu ba ko sa asem nim asem wom. Nanso eba ye kan say, do we have a conflict resolution mechanism? Ye wakwan ya ye fa so asasam no ba. Ye benam so ye mienu atena se aka na. Ye ewo ye nhihye mu okunu ni oyire ye wo san nhihye no sa asam no obi amfre asam ye nipenti na asam no ebeba na se ba ye kan sen ye ne sen ye wo bibisa ye ni bibisa ene ya wofo bebo ye
We are still finding the ways that these two, father and mother, that have been asked to leave us to marry, find their way back into this marriage, and they are influencing it negatively. You know, before you realize there is trouble, and before you realize that marriage is jumping through the window. You know, and the first thing I mentioned is financial interference. It is because when a husband is financially impotent or bankrupt, he's likely to depend on his parents. This dependence sometimes enables parents to interfere and give directives that could affect the peace of the marriage. You are supposed to be a responsible man, called a husband. We have men, we have husbands who. If you know that you are not ready to translate from a man to a husband, don't go and bring any woman and give her trouble. If you know you are not prepared to translate from a woman to a wife, don't go into a man's life and become a liability. We are talking about a husband and a wife. Your parents have done good to raise you up to where you are until the day you got married. Every responsibility, the God who gave you to them, every responsibility ended on that day. You have transitioned into a next level and you are supposed to be responsible. Now you have failed to be responsible for whatever reason. To the extent that you now have to come back home to these parents who have seen you off to be collecting 10 CDs and 20 CDs and 50 CDs and 100 CDs, and it is so consistent. Your parents are getting fed up. If it is the man, your own mother is asking you, what is your wife doing? Every woman is doing something. You go and bring this, starts insulting your wife. And when she also hears, it's trouble. It's the same thing with the wife. She goes home, the little that is there that they are even preparing for the sisters and brothers, she is taking some home. And it's so, often that her mother is fed up and saying, this your foolish husband, what is he doing? Say, hey, your mother has insulted me. Why wouldn't she insult you? You know? And before we realize it is from one end to the other and from this family to the other, crossfire. You know? So financially, it is because, you know, when I gave this teaching on why should we leave, one of it is so that we'll have our privacy. We leave father and mother basically so that we will have our privacy. As I live here, my parents don't know what is happening unless I tell them. They don't. And there's nothing that I will do that will let them even know anything. You know, but when we jump there and start telling them, sometimes you don't talk, but the situation and the circumstances speak louder than your words. Why should you come there and be asking for cooking oil and for rice and for this and for that and for that if it is all well in the home? You know, so before you realize, you have allowed them to come in and they are giving counsel that is bad. They are telling your wife he has just married the wrong person, and as they speak to her mind, she's regretting ever marrying you. And as they tell you your wife is the most laziest woman they have ever had, you two are getting discouraged and disappointed. And before you realize, every joy has jumped through the door from that marriage. You know? So we are talking about the unhealthy interference of in-laws. And this one is, they themselves have opened that door. The second one is conflict resolution. Marriage is a relationship between two human beings. And as human beings, we have our weaknesses, we have our strengths. So whether you like it or not, there are days that we are on each other's throat and we need to sit down and talk through it. What is our resolution mechanism? Do we have it? You know, as we got married, did we tell ourselves that in case there is something that is getting on our nerves, sometimes it's the nerves of both of you or one of you, this is how we are going to talk it out ourselves. As the Bible says, it begins with ourselves.
You know, third persons is just the last straw. It begins with yourself. Do you have that mechanism? Some people say they wake themselves up in the middle of the night. Others say early in the morning. Others say whatever time it is. At least they have told themselves that when things are going wrong and they seem not to understand each other, this is how they are going to solve it. How many marriages have got this? That when it is wrong and I even call you, sit down, let's talk about it, you walk over me. You decide to be silent over all these problems. How can they be solved? You know, when a couple fails to establish a conflict resolution mechanism, the tendency to involve parents in certain challenging situations cannot be ruled out. In most situations, parents support their children against the other party. I said in most situations, not in all situations. In most situations, parents support their children against the other party. In extreme cases, they are prepared to cause separation. How did they get in? They got in because we don't have a resolution mechanism, a conflict resolution mechanism. Conflicts will arise. How do we resolve them? What mechanism are we using to resolve them when they arise? We need to work and factor this into our marriage arrangement. It's important. For you, those who are not married yet, this is a tip for you. For us who are already in it, let's ask ourselves this question. If it is not there, let's see how we are going to work it into it. If we have this and it is effective, this is when you hear people say, as for no third person has ever heard our case. It is not because they don't have cases. It is because they have worked it into that marriage to make sure that they are able to talk through. When they talk and I realize that I'm wrong, I accept my fault, I ask for forgiveness, the other one prays for me. When it is difficult, we add fasting and prayer, hold our hands, remembering the fact that we have an enemy and he will work to break this marriage any day, any time. Do we have it? You know? So we just we just walk into the marriage and leave the door ajar. Anything can happen. You know? No. We don't even start step one. No. Most people don't start step one. Because we are angry with one another, I go to my mother and complain to my mother. This is what my husband is doing. My husband too goes to his mother and tells his mother or father, this is what my wife is doing. When the two of you have not even sat down to say A to one another, because in that particular marriage, you never gave a thought to the fact that there will be times when you will be at each other's throat and you will need to sit down, whether day or night or afternoon, and talk over this issue. God be in our help. And they say, Yamu bebre Yanga ya wasa asem ya mi kan ye kiti. Ye kwa aware no ye se eye nipa mienu akwantuo ye nipa nanso ewo ya ho obi obeka kire wo se o me die me kunu die o ye die ntokwa bia menka pepe se ye bobo yesu mama ye ni aye ko asemo sa sama ba edi ebufu abaye nte o me ye kora bia ne omoboa ye nipa nti enye tem bia na ne awoka no mepe enye tem bia na ne amenso me ye no ebebe ye wo de basafo no omo wo kwan a ade yi ba ye ka no omo mienu ntem enu ntina omo o se ye sinsa ya ware ya asam kro obi antida enye sa asam ne maye o obi antida no omo ankasa aye nhyehyeye ewa awade anim se asam ba ye betena siaka samina madifo a na masre bon fefiri sa wona wadifo a na wonso wasre ye so ye nsa bompa ye ma obonsam ade ne wuo efiri ho akọ enu nti obi enti o ma se because omo ankasa no aware no omo ko mu no omo nim se sa
time no beba e banso a as our okunu no oyere this is what ade a ya ka to ho se ba ye be ye no no enti se me na ma fra wo se me kunu we na ha me sore a wo be hu se wa sore ntem because ya ka to ho onti me mpai metiri hu ne ha me enti me kasa no no so tie na wanya kwan ayi ano na ntiase aba na ya bɔ mpa ya so ano enu no na ye kɔ woti ase ebi ni ho bebre ebi ni enti bebre nu a eni ho no eyire me a me kɔme ma me ho eyire me kunu so ɔno so kɔ ne ma me ho ɔmoto ɔmu fie o na so ya so ya asɛm aduru ho obi en so pɛ ne ba kwasea aha enti ɔte ba ko timi ne yire ne nya ne yire ne nya ne yire ne nya ne kunu ne nya ne kunu ne nya abaya kwaya we kunu nya we banye asemi we nya ye di abami eya sam papa this type of confession ye bie ye no akasa nya papa yi eya sam papa enti ma me ne papa ye beto aso ene ye bebreki aye discussion no but ne me pese ye hunu ne se awofo Bible say nia onu nyame aka bom no mo bi entitim asam ya mi kase se ya no eye okuru ni oyere no ankasa a omo ho amma omo ho so no na bia punu ya mama me ne papa bam anko mo de omo te omo ba bi o meti hayi meti me ba bi nia me kunu me ba me mane no omo yere no ye me nim hwe I just pray for them and I'm not even interested me bon pa ye say be see ye that's all. Enti se meti bibia mo ana mo de aba aha mo ana mo de aba no mo de ba kwan ben so na yenso a wofo no afutuo ben na ye de ko afutuo no a ye de ko na ye nea etete mu ana se ye nea eso ano a ma aware no akonanim eno na ye ka ho because o se nea waka bo mo obi entitim the fact that wona wo akwada ne nkire se o ye wo de o nyame na bo no ba wi ase ye de awofo ye ahwefo keke o nkola no omo nye ye de enti se nyame aka na asema eno na sese ye ndi so eno ena sese ye ndi so enti se omo na enhu so ema omo asem abetoa ye na ye nga ye awofo no kwambe so na ye handle case no omo de omo anya de be ba be ka ho asem sese ya yenso a omo de ba ye nkyɛn no so yenso ye ka ne sɛn because ni mienu nyina etimi de awareja ye ba nyame nso o nim bibia ne nim bebie firi ba enti so o se ne onu ka bom obi entitimu ahwe yie na nya wo ho na efiri wo ho a wo ne nyame wo bika de aha today we are just remaining here and to open the lines for discussion. But what I want us to know is that today, this particular topic and the angle in which I brought it, is that it is the couple themselves who have taken the case and sold it out to their parents. When the Bible said they should leave us to handle our lives, we ourselves have extended our cases to them. They are sitting in their homes thinking of their wahala. But the other angle is, as they bring these cases to us as parents, in what way do we support to bring peace? Or we rather jump into the fray and make sure we scatter the marriage? How do we handle it? Remembering that Jesus said, whatever God has joined together, let no one put asunder. The no one includes you, Papa, you, Mommy. The fact that you get back to them doesn't mean that they belong to you. No child belongs to us. We are just mere caretakers. We have reached the stage, God says, let them go. You know, he has taken over and he will see them through. You know, so how do we do it? Miami banano, mempene, sa, one nyame wobika. Oya woba, nyame so se ni okabon mo bi entitim. Enti no ena ye ba bedwene no. Kwanya the unhealthy interference of in-laws. Yo, the bia se ne yesi ye no no. Yampon ye de, but ye bebie ano ama discussion. Mayem ye eno ansa. Auntie. And nema ku onu aye toaso. Hey, Uncle MCR babuaya na. Na ye shiwa. Unhealthy interference of in-laws
nyame so acha nyame ncha ade so ye mienu so ye wo sa team no ye and so for mami medase na said there was tikai actually mo no me said am komo bebre ba kakra me ka de aso wo de so na afi yetimi awie ne say ma aware no nyame ayama empanimfo so wunyini ya franka mesra wo sa oba ha be boye so ati ase so wunyini ya emra erade ebo berima no oba no wo manyini and what do I share abrabonase and inti memma bebre emma bebre no mo wo a wo ma fa aware so omunyini and inti bibi kakra bi si a me koka hye ma bibi kakra bi si a me koka hye ma me koka hye me nuaba me koka hye me papa me koka hye we sei eba ne sa na wankasa na wo sei waso aware and inti wo kosi wo ba bi pe na ne na kohye abrabo ase na mu mienu atra se aba awarefo no na che se wo de no entwa yie saa so na wo oba no so no wo so waje atum se wo be ware na bibia ni a me kopa me maame amane me kwa me maame ho kakra se awofo beba aware semu a na che se bi kra na oba na wo foforo na ebia wontimi ehwe no ho so yie nti ebia maame eba na waba aba be sonimu ewo abofra ketwa na waba na se asemu asi na warefo mienu we se mekobo we amane mekobo we amane no emwa na entimi enkoye ma aware no so enkoso yie enti mami de wo kan ye ni nyina eye no kre ma woma ware samre yanka ma woma ware samre ene woma afa ni ebekwa aware ase ene obi okra na se de ye kenye enti no odina na ware se makoto abusuan ni mama aware na gu cause awufo bi wo ha obi apene bakwase se de wo kana ene obi ani ho nso so agisem mako ene bia ni kunu ebe report wono ane ba ne kire na obepia na kase sanko ene de dedem baako wo se nyam na mbegu aware wa na akoye nti se bia no na kokko ware ba dodo na no obeta ne ba echi ne ba ne sa no so aware ani ti ye ka kire eye awarefo ye ware se ye nyini be ma bi wo ho a na mini aduane no ina ira no aduane asem kakra asi asem asisi wa aware se mu de do so bebre ani nti yentimi nyi ba akopɛ emfense oba de esi wo fie ho na wo no aba wo ne okuru ntama aye basa na wo se wo kwakobo maame amane anasa awofo amane ana wo nsem na amane no ehu hia ene ne ntrase ene ni nkomo bema de oye me no mani nje ho adai maduane no wunni ne this time na bia bema wo nso so aye open aka che ne se e bia this time no time ama maduane no so mani nye ho ntimi ni na ono so atwe time na ba anim eye mo mienu e na ade ne ha mo ya wo ba bia ye bu ya se esono obrek esono obrek okia ekra obi ade na metuso mani eti sa ba no mo amuni mo mfa nso so esono obi a ne se de wo sitie e bia wo no wo pe ade we sei wo kunu akọware no ompe sa ade no mami nka adansidie bi na memfa sei ni nti ni enya mu ema etiefo obi kokọware sebi enye ni krom ni ba odo no wo ho nti omo ware ba oba no eye na dwense wo sua bema no ekrom kasa sade be ya ne nsenom ana ne nuanom ba ho a wo mo ka wo krom kasa na o ma ye tese mu didi matem wo za kasa bi wo nti na ye ka wa ya be kasa wo mo ka ho asem enso na ntisa ba oba no bo modern wo se me mesua wo krom kasa endam do a me do wonti me se sua maduane ni di so ati ase eni ti se be ma ne kasa me pe aduane we se ya wo ye osua di enso e wa bra na onim di ti be ma no so yire no ho e ma wo no so sua oba no so e krom aduane di e sua wo no so ne kasa enya asundwe mu no omo we eni ti se be ma no ne nua no mo kasa wote de omo ka enya atem didie ba isim said dodo na no ye ya kwadro e wo aware aye ware no ho in case say ekoye bibi say na wo pese be ma na ehwe so na oye na ade se wukru ana se wo yire wo wade bi mu a wo pese wo get involved
ukasa wo komo ebe ye even adwuma kra na wo ye anase bibi na wo ye kra na wo pese ohunu mu na mere nka na asem nkyere me meyire ema me hunu na niemem me kuru ma me ne hunu me niemem wo ma me hunu ni sikasem mu wo ba mu na wo se wo mpene ede na wo ye ya oba ne se ompene ma wo ma na setene mu me wa so mo ware mami ohun se de ade ni sitie ware amo ware no ba ma ni ennim wo niemem mu de obehu ane se niemem ekoso de obehu ane se we yi koso oba no susu nim be ma ne niemem de obehu ane se bibia ekoso o se me ma ne surprise ma wo kai won say me fa 2 points yeah eye financial me ti wo e come de me auntie asama wo kan me ti wo e come de me enti me nya den sasa me come ma me won ko hwe say me nya duane adia na ma me won na wo se okoma na papa yi si won ni sika ya adwuma eno ni asem no ya adwuma and the other way round na papa no so ntimi nya adwuma se papa ne ya adwuma ana maame won so wo ya adwuma so ahunu ani ti se akoba se ekom de wo aware mu a pe bibie ntutu mrika enko maame ho se wo kwa akogiska aniwu ebi na meka ya na mesa the conflict resolution mechanism eno ene enkomodie no alas ye no ena eko conflict resolution is a problem be fie ho no a ye ka ne sen ye ne ayenka ye ntina se na yenka enti se me friend wo mikunu se tina se na yenka ngol ja wasem eno ne asem no na wutwi fami so na ekom de me a me nkwan ha eno na ye pese yenka nkosi se wom se nyame aka wa aka se omonko leave for them mother enti wa akwanya wo dan bi a wo de wo yira kotena ho na so ban ni ye bi wo ho se yanka se yantoto ya wo ye ne aye dam a ye se ho because they are always there for us ya wo for no obi antu ye ntwe ne da on di wachi nkwa aware no ba otifie a wo da so wo na adwene mo bompa ye ma wo enti se bibi ha wo na wo bafia ompam wo obetina se yetie na wo ankasa wo di asam no ekono busa wo ho se how is it going to end me ma meti say na me kunu ya me amna me ma meti say na me ya me na ni beje se na ninji ya emfa nko because wo kofa asam na aba wan hwe ya wo ma me entoma pa na odi be bo ne aboso abafie ho na ma me wo bibire wo mu se ekoba se esi obere no oba na kone maame wona ne maame na solve be ma no nso akọ no solve a mama kwan ama awufo na be ra aware mu eti afa no mo decision na wasa wo fa ni resolution and na make a conflict resolution mechanism esa say wo ni nyina ka kon ayi friend say de bia yete ha na ye kase awarefo no omo ankasa ni ada they are so much in a haste to enter the marriage that they fail to protect even the marriage what you say but na ebinom nisa opportunity no sa obeware onye good quality counseling ebe prepare no with all these things aye kan onye sa opportunity obi wo opportunity ne brana menya menkyerɛkyerɛ wo oni adaje na ni abro atare a okopam ni shoes a okoye yi wedding no akasa ni nipa baba kasa you wedding no na nya easy enye no okodem so akosu no ubewie na wakodem akosu a what do you get from it what you say mayam prepare in knowledge wo kwa play a role Midru, how do I how do I carry myself? Well, problems about what do I do? As for parents, they are always the last resort if you want to protect your marriage. They are always the last resort. What do Casey call? Then just get ready that you just want to see the worsening part of it. Because obestati enya adwene bi afa wukunu ho. Obestati nya adwene bi afa wo yere ho. And it will be difficult to take it off her mind. Because one or what there some na akwa plantain e woni tirim. What you say? Enti kwanya ye first wa yem for mumma anytime say unhealthy. I'm not saying that our parents will intervene. To interfere is different from to intervene. Send yeti bia no
so who say bibi nko yi omo betimi aba they are still our parents mate asem yi eno ntina maba eba ne sen oba se obeka ma na yi but pa so obesori aba na ba obefie ho no enye ne papa na wa chi be ma na tena fie atena akonwa so wo fie ho no ani fie o na asam obeka no obe reduce to a loaf of bread na wa sori wonnim se wontimi hwa me ba ya no a manim brefie na wo begin wo ana me be fa ma ade kura ko afi ogira ho a na say no ode ne ba aware ne be yeye biem ho ne asem no ani nti samre ya de esi yo ye ko imbus efieye ye ba ye be ba bebie phone lines no enti empentem enko enne ayi parents eye maame ne papa kwan ye omofa so ba aware mu a emmoa aware no asem na yeka enti ye ko imbus esueye abasese ya montwen ye mamonko ba bia eye maame ne papa kwan ye omofa so ba aware mu a emmoa aware no asem na yeka enti ye ko police ni no edro no police ni no edro no in fact imbus herbal mixture dro baako dani da nyina Dr. Steven Yako Sharp de dro we buy ni botaye ana se ade fapem kranti a ogina so a se ma me fa dro we emre dwaso nyina ne se kan no bi ye dro a o ye de ma bi ya pressure o ye na dro bi a osa bi a malaria o de dro we buy na o chase se obodaru no in fact okase immune booster na say boost immune system ko bitimi say menyare ase boost immune system e dey any boost immune system ninyina say na onipa sani bebre nipa bebre sabi ye ne aja yen sheda nya ho fe no police ni no in fact okase immune booster na say boost immune system ko bitimi say menyare ase boost immune system e dey any boost immune system ninyina say na onipa da sani bebre nipa bebre sabi ye ne aja yen sheda nya hospital na say bia ye nya hospital adwuma ye ninim dia ba say doctor ne ayaresa ho yi no na ye nim no ye dey hu say immune system so ne dia ba de nti afi obi ono ma de do ne man US o de ekonom to obi one malaria afi typhoid bi atane so ache afi pressure bi afi de bi e hospital ko check ese e wo soro no afi na e ba form then afi amanfo adwen ahase e ba aduro no so ene aduro ze nya immune booster bi asem bia o afi omo frɛ doctor na de na aduro no ntwa ho malaria doctor de na aduro no ntwa ho sexual weakness afi na pressure na no ayedin na we na on ma na covid e ba ye the covid ba ye na afi ye ko wan say na do crack kasa there be obi am boosting immune system obi obegina simpie obi as immune system na that time so imbus so no ya bomodian promote adro no for 2 years say immune system itina man for graphics say we dey yam come share dro bi na ba ya na ti covid ne dey edro ba ko anyame no kreni e to ye pa Ghana for G2 abrochi for G2 dey na imbus heba ne no say no tina ma ama imbus ne da so ye dey etias no because no nye covid ni no ye dey oba ye ne mo ono no beboa ma ye yi covid ne ye dey efiro no because no odi kan wo no dada tina edro bi ye covid be ye brem ye ni nyina ne say no ano na ye dey abrasi ne mom still imbus no gusu aye din me so numbers ni go screen so wo de bomodin na file numbers ni mo ba ko ne mom sisi a me ne wo kasa die me so person fra MTN ne de wo me ha ne mo Airtel ne de e wo doctor wo nto de wo de frɛ ne mom wie se pa seni enkyeremu bia wo pe bia no so betimi afra MTN no ti esi a me kasa bia afra MTN ne ya amfa no abemu aye de akwa kubu ntina maka se fra Airtel ne mbom no so wo hwe TV ne dia ana wo tie ginyame a ana bo hye wo ginyame ni na afam Jinyame 94.5. Jinyame 94.5. If I your numbers 0261
388 149 0261 388 149 into ufra send ye yare ne ha onipadua nan sen onipadua no hu ne mayi a wo de ofra ne doctor ni nkomo ana drone ba bia peso wo a wo peso onya bi to nyina ne nyina ye be kire me so wo hwe me na wo tie me na wo yo bi a wo ho na ma wonsa onan ya na ye titiriti wonsa onan ya na ye titiriti etoda tin se ampa wo struggle ebi okra yi se bia de potable bi so krampo ansa no wonsa wonsa no kra no e kan nipadua na kwa no me so hye ne so se duba kwa wo kwa kopanom eye imboost heba mixture wonsa wonan ya na ye titiriti obi wonma de kofa ba eye pressure esan se moja ne ntimi ndie fu sane ye wo wuntini ni mu ntino entini mo aye fi enti entini na emu aye fi no eno ka ho bia ma moja ne ntimi nko no eno na bo se ho no nsa no afi wonan no wuntimi se ho no enya adwuma because moja ene fa ntini mu na tunyam ye nipadua no yakekekeke ho tina se moja shorti na afi wo nsa no ano no ona wo kro no me so hye no so se edru ba ko abenom a ebeyi ntini mu ama ntini mu ada ho na afi fi bi wo mu na akọ na moja ne nya ho afamu no eye imboost haba mixture ene na mo frɛ no police ni no edru no nunumadru we bi ebeboa ye pa ebelowo pressure no pressure for so many years waje edru ajajajaje no emre na so so obenumadru ebeboa o ebe manage no na fedani da nyina onko hospital emiangwa kase mami o pressure no we dey wan go bedru no ma mami AGYAPAAFUTO no no mesra hye no so se pressure yare ba ko ade bia heni pada sani pressure yare ba ko ba Ghana no ma ababe nipa be se 40% there in fact wunyini na okonya no obi o se dia meti ni dia menam ni ho anwa nyina kra ma pressure ne ba ni nyina se e blood circulation nti e poor blood circulation moja ni ntimi fam yesa na afi pressure no nya ede aba ti wo de pressure na ba me so de numbers ni good screen so bomodi ana de fa number no MTN wo de save airtel ni save nemu se si amika side de wo person ni di nkoma wo de frɛ airtel no any doctor any nkomo 0261 388 149 it wo de frɛ me so bia pressure na nya aba eba se pe sugar na de no akɔgim rezi 12.5 na ni number bi kura mesro sugar level na akɔsoro se den a na so de imbu se ba mixture be ye wadro na be no ma to aso nko ade a ebe ma na perform be ba normal enti hye no so se do ba ko be no ma ebe ma sugar level na ba form no eye imboost heba mixture imboost heba mixture eno ne yadra ebeboa na for sugar level na dey abasoro me so ebia wo tie me etoda wadidi ekura woden sense wonum de bia ato untimi ne di de bia de nsem yi ho ano be ma ba akoma enso ne ayade a oba no enu aduane ne so wi a chama nyam tere me wi a me de be ma enti oba no asi ho na se nei untimi nkodi oba na aduane na aya na akɔfa ntokwa asaba etimi so se edru a wo benum abetimi adidie na abetimi ada imboost heba mixture sene de bia mali di aka no cap na hye so mienu anopa mienu awia mienu anwumre eze ono ne ambassador o kire edro ne no obi fro se mali di ase minum ni tu ampam anopa de ne dia wonu asa na wadidi ma anya aka wia ho se be frasa dey etibesro wo di ane se o de be pedro ni bia kira kwan no wa hye ase ano no nom ukotodwe ena ye wuya ukotodwe na nse kopiem oba ntema dwom ye kocha dro almost be 3000 ye firi ye kotafu dwom ye sa kocha dro be 4000 ni nyina se doctor buta ye nyina ne se opesa yaresa ebe pie wa boboa no sanse se oni uko hospital na ko he obi scan wo kotwa obi ndese lab wo ko ye ho niam nduro wo koto na ne bo den wo transit charge nwa ahwe ya ade no yare na de ne beko me so ni ntine ne wakeka no bina ahama bebre edia bom edia ye aduro se en support ye immune system ye immunity enu ntine ne ye kanfo aduro edia ma enti imbus de enye aduro bia saa enkase me de mempa bibiduro aduro wense na ma amanfo pa bibiduro esanse wona wonyare no otiminum imbus heba mixture wona wonyare no omo na dan ne dan nyina omo kopa aduro echi akwa because on pese yare ne bebo na nsa eno akwa hospital akwa kotuatu esika bebre etimisro hye so se dro ba ko abenom abeboa oni padua na wonya sunsanso bia so wa dro na wonom ne ho no sunsanso bia ni adro we ya wonom ne ho no eye imboost heba mixture fire wa dro osa ababe transfer for so many years me so odi akoma to yem ye cho se ne obesi anom no ebeboa wo ye pa wo ya oba ene obunsa emaye dani dan nyina de niema yi yi wano
dan kro bi hono matin sa tenkan na teko ayera hyane so se draw ebetimi aboa besiesie wo ba asem ma be ma no mpo so wakwa abontimpo a obekai no obefie san se ne oba o ma na nigi wo ba bia misro etufadro ye wadro na no nom be ma onsabuo no so aba kama be bakama wunya kire o how bia wo ye be ma na nanse ho so awe mpo mu kane na otimi samfa wo ye be ma usipisita se nyama nkoye sa kwa koma tu yem hyase so peyin bu seba mesha ebeboa na fentino blood net mi security be bia ma ne obe ma sem no etimi agina ye sa dia na dia seda no e dia ma imbus heba mesha imbus heba mesha e ya busuan chamfa 12 years eko etimi enom me so se bia no pressure dro ananom diabetes adro na dia opese ye kire kwa be fa so be no imbus heba mesha aka ho afa be boa na unya ha bia na your numbers in good screen so it says 0246 medium tiana account 0246 20 84 96 0246 20 84 96 0261 388 149 Pipacho ene ye numbers a ye didi juma no edro no e drugstore pharmacy herbal shop baby a oko bogatanga samra mi kase enso director ye cha ye pa enso pharmacy Black Star Lane wajini doso poni de agu no Hammer House Data Pharmacy ebi e ho no mo wodo ni chemo ni com pharmacy ebi ho no mo Richward Pharmacy ebi e ho oko boko Calmet Pharmacy wajibi agu ye fro ye ba no nyina wale ne baby a mo hwe Japapa so wale for ye chiamo wale station one na edroni bi one mo wodo ni chemu ewo ene Savannah region so Damango Coffee Drugstore ajibi agu obepie mo sola mipacho ene chopinte ebi ewo one mo wodo ni chemu kowuramu asola tuna kaba ekowuramu wa ene Alaji Broni Pharmacy Alaji enchapa Alaji Ajibebre 1000 Pharmacy enso wa onu nso ebi ewo one mo wodo ni chemu ewo Western North region so a dwabo so ebi ho bodi debi so ewo nyina bi one mo oba yesama boy teacher solo pharmacy wajibi edi agu one mo misro edro no ni nyina se nkanfo so de nkanfo okanshi drug lane ho ena pese okotuna ubenya bia dey atu nemo ba ko ne de drugstore bi e ben wu bia no bowuram se pe osimi pe imbu seba mese edro na ani no ani shani sikabita ano kama nti wote ama wo se wadro no wayi edro na wo se cap ade benom sa ahye so yes ana shani sikabisa atana pampemu ano nti machoma ne se kura de oh ya security tips ni adwuma nti woni na obe ni mienu anopa mienu awia mienu anwumere na de aye wadro na aboa ma de hia kakra ne se yeni capsules yeni ointment yeni tablet ena yeni adro bi ani mbus ni yede eyepe yeni ni nku bi aso yede yeni bibia asa ho no enu ani ni nsuo na yede bi ba Agyapa daroma ye ba be bodaro no ma leader daroma won ni team on be bodaro nse imbus di adro fu friday aba name for now de yeni nsuo no nko a anya nwono nso so enya nwono etima obi ya fa na ni nchemu na onkope adonu bi no number no 0246 208 496 0246 208 496 and after 0261 388 149 number simi ni nyina o frɛ ne a ye no bedi nkomo ze de MTN no mze still na amanfo fra na ye frɛ enti mi wie se de me sorry ya de ofra ye no bedi nkomo ma nti nyankopon hia ho ye pa ye ncha Dr. Steven Yakosha birthday ni de Monday me say Dr. BC form Dr. BC form last year you san o ye kuku down for me no birthday there I golden tulip. Oh, yeah. Wow. They said they are name of yeah, did it do. And it's yeah. Okay, imbus esiye aba enne
eye awade enkyerɛkyerɛ ɛno nko a ɛna yɛayɛ no ɛnnɛ na megidi sɛ wo a wote fie a wotie yɛ no sɛ wotie yɛ asopa mu atitiriw sɛ woyɛ awarefoɔ ɛna woyɛ nsew sofoɔ a mobɛ ɛho nyame adwene ɛne nea ɛnsɛsɛ yɛma kwan ɛma ɛnsi ɛwɔ yɛma awadeɛ mu ɛne yɛankasa a yɛwareɛ no okunu no ɔyere kwan a yɛfa so ama yɛasɛm ɛkɔ fie na de akɔfɔre yɛawofoɔ ama asɛm no abɛyɛ tentenkyan wotwi den a ɛnyɛ yie no ɛyɛ no me ɛna yɛpɛ ɛma yɛ ho ɛnti yɛnhwɛ ne yie okunu pɛ adwuma yɛ ɔyere pɛ adwuma yɛ sɛne ɛti biara mompɛ kwan a asɛm ba mommienu ntɛm mobɛtumi aka na aka mo ntɛm nyame nko a na ɛbɛhu mobɔ mpaeɛ a ɛbɛyɛ yie nyame yɛ adom a next week yɛbɛtoa so nyame ɔnhyira yɛ na da biara mede books yi ɛkyerɛ mo ɛyɛ 10 books ɛmu baako ɛna ɛde yɛ nkyerɛkyerɛ yi ɛnnɛ yi a yɛtoa so no what is Christian marriage, very important reasons why you should marry, guidelines for partner selection, character of the man and the woman to marry, keys to successful marriage for wives and husbands, how to protect your marriage from divorce, polygamy, and homosexuality, and the loving, submissive, and respectful wife. Relevant biblical verses. They are 10 in number. Wherever you are in Ghana, when you call this number 0244 067872, 0244 067872, we will transport these books to you. God bless you that you have done that. Pastor, marriage counselor, a parent, pebinama womankind. The bia me kasa say minjai kada as long as I sit here and yes me pesikenti but ya warrior no enko yie my boy ya hona ya boy ya ma say de na enko yie ma omu de no enye better. God richly bless you. Yo ya bia lines no wo betimi afre ne wo woka bia efa in law unhealthy interference of in-laws no na wonso wafre akire wadwene numbers ni ye 0501336996 0501336998 0501336996 0501336998 enne yan komono titiru ejina ya wadie en kwanya yamma awofo kwan amana bamu a eden sam kese pa dia beto aware obetimi afre na bra ye twen afrefo yi me kire wo ye kire kwan sa opesa wodi wo case eba Agyapa Afutuo ye wo Kumasi Santasi runabout wo fa car catch the driver and say wo ba Santasi runabout yo metwa so hello mpacho jina so kasa okay so pese wo di case eba ha ye wo obi aba hello okay omo ba be boyen ayam se BBSC ewo ekire ha sa wo pay ekire kwan ya wo Kumasi Santasi runabout would you runabout no a fuel station bi ewo ho a your friend Goil fuel station wudru ho a ka kire om se wo ba ha AgyapaTv omo bedi wanim ade wakọ hospital bi ebe ho matade ye no omo ene share wall wo ba ni problem se ni eti bia nyaminti
yɛbɛta awakyi aboa enti everybody ɛyɛ obi a ɛmfa wo baby a wowɔ Ghana wo ba yɛne wo ɛbɛ ka asɛm no na baby a yie yɛde bɛto ama na yɛ yie ne yɛde bɛto nyame ɔnhyira mo yɛmmerɛ no aso yɛda mo nyinaa ase ɛyɛ a monya adagye sei etie yɛn na hwɛ yɛn na ɛhyɛ yɛn kuran ɛhyɛ yɛn deni minim sɛ nne asɛm yɛ aba wo hɔ wa woyɛ maami papa wo dwene ho paa woyɛ kunu no ɔyere a wo nso wo dwene ho paa na ɛbɛboa ɔkyena akyi ɛyɛ Sunday da bia meka no wɔ ha kwa asɔre wɔtene fie akyɛ kwa asɔre sɛ wonni bi kwa na wo Kumasi a metumi nsa frɛ wo brɛ Straightway Chapel yɛ was Santasi roundabout and Mrs. says it was Santasi last U10 I was zongo hɔ no a fuel station bi wɔ Shell yɛ wɔ opposite. You are always welcome. God richly bless all our viewers and our listeners. We will see you next week. Bye.